The White House issued an executive order placing urgency on central bank digital currency research and development, and the agency reports to that executive order have made it clear that the Biden administration is not only itching to create a CBDC, but they are willing to trade Americans' right to financial privacy for a surveillance-style central bank digital currency. Central bank digital currency. Central bank digital currency. We're not going to let this happen. Bienvenidos señores una vez más a Action Finance. Hoy tenemos información sumamente importante y relevante para el mercado. Así que inmediatamente empezamos. Señores, ya estamos de vuelta. Disculpen por hacernos esperar un poco. Aún faltan unos cuantos acondicionamientos en el estudio, pero ya con esto podemos ir perfilándonos para arrancar con mucho contenido, mucha información en el mercado. Sobre todo esta semana que hay información sumamente relevante y que influencia el mercado de forma directa. Hoy tenemos un video completamente traducido al español. Es el único video, me parece, que tiene un canal tan relevante como este, y es sobre el bloqueo de la CBDC. Recordando que la CBDC es un proyecto mundial, no es solamente comandado por un país, sino que es un proyecto interbancario, intercontinentalmente conectado, no sé si así se dice de esa forma, que pretende interconectar toda la información del ciudadano, toda la información financiera donde sea que esté ubicada. No importa si usted invierte en cripto, no importa si usted invierte en la bolsa, no importa si usted invierte en bonos, independientemente de donde usted tenga las finanzas, allí este proyecto de la CBDC pretende solamente con escanear su cara tener toda la información sin que usted declare absolutamente nada. Y esto es algo que se han opuesto muchísimas personas importantes, sobre todo congresistas de la Cámara de Representantes, que alivia un poco dentro de toda esta guerra. Cabe resaltar de que se ha ganado una batalla, pero no la guerra como informábamos en la semana anterior. Si no se ha visto el video, aquí debajo lo dejamos linkeado para que se entere de la información relevante y completa de todo lo que tiene que ver con ese tema de la CBDC, que es un tema sumamente importante, haciendo énfasis en que usted no necesita declarar absolutamente nada, porque recordemos que nuestro sistema financiero a nivel mundial funciona tanto para empresas como para personas con la declaración de impuestos. Eso es algo que usted va y emite su declaración jurada para que así el gobierno pueda saber exactamente cuáles son sus diferentes fuentes de ingresos y de dónde provienen. Pero con este tema de la CBDC es completamente diferente. No se necesitará que usted diga absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo que a nivel de vigilancia, a nivel de seguridad y de privacidad, viola completamente todo lo que tiene que ver con el derecho del ciudadano. Entonces, sin más, vamos con el video del presidente de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, que fue quien inició con todo este proyecto de oposición a la CBDC, implementando un proyecto de ley para evitar que la Reserva Federal emita sus propias CBDC, teniendo bien claro que ya en China este proyecto ha sido completamente aprobado y está en funcionamiento. Vamos con el video. Thank you, Chairman McHenry. I'm extremely proud to have this legislation that, frankly, I've been working on for 3 years at least. The CBDC Anti-Surveillance State Act included in your markup today. It's the first anti-central bank digital currency legislative effort introduced in the United States and for the past 2 Congresses. And we've worked with my colleagues and with stakeholder groups to update, improve, and grow support for this bill. Today, this bill has the support of 60 members of Congress and groups ranging from the Independent Community Bankers Association and American Bankers Association to Club for Growth, Heritage Action, and the Blockchain Association. We've come a long way. This bill is simple. It halts the efforts of this administrative state under President Biden from issuing a financial surveillance tool that will undermine the American way of life. Unlike decentralized cryptocurrencies,
A central bank digital currency is a digital form of sovereign currency that is designed and issued by a government and transacts on a digital ledger that is controlled by that government. In short, a central bank digital currency is a government-controlled, programmable money that, if not designed to emulate cash, could give the federal government the ability to surveil and restrict Americans' transactions. This is not just alarming, it's downright un-American. We've already seen examples of governments weaponizing their financial system against their citizens. In China, the Communist Party is using a central bank digital currency to track the spending habits of its citizens. The data is being used to create a social credit system that rewards or punishes people based on their behavior. Closer to home in the Western Hemisphere in Canada, the Trudeau administration froze the bank accounts of individuals involved in the 2022 trucker protests. That might work in Canada, that doesn't work here. This appetite for financial surveillance may be gaining a stronghold, unfortunately, right here at home. The White House issued an executive order placing urgency on central bank digital currency research and development, and the agency reports to that executive order have made it clear that the Biden administration is not only itching to create a CBDC, but they are willing to trade Americans' right to financial privacy for a surveillance-style central bank digital currency. We're not going to let this happen. My bill ensures the United States digital currency policy is in the hands of the American people, not the administrative state, so that it reflects our American values of privacy, individual sovereignty, and free market competitiveness. American values. This is what the future global digital economy needs. If not open, permissionless, and private like cash, just like cash, a central bank digital currency is nothing more than a CCP-style surveillance tool that can be weaponized to oppress the American way of life. If China embraces it, you know it's something worth standing against in this country. I'd like to welcome all of my colleagues on both sides of the aisle to support this bill, which protects innovation and defends against an ever-expanding government surveillance state. Thank you again, Chairman McHenry and Congressman Hill, for working with me on this legislation.